Hey guys, ஒரு சின்ன அப்டேட். ஓகே, நான் வந்து இன்னொரு செப்பரேட் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஜாப் அண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அரவுண்ட் ஜாப், ரைட்டா? இந்த சேனல் நாம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது மொத்தமாகவே வந்து உங்களோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், டெக்னிக்கல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான். பட் அந்த சேனல் நம்ம புதுசாக ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு ஜாப்னா என்ன, எப்படி நீங்க வந்து ஒரு ஜாப் வந்து அப்ரோச் பண்றது, நீங்க வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க, ஒரு டிரான்சிஷன் நடத்தணும்னா எப்படி பண்ணணும், எங்க என்ன ஏது, இதெல்லாம் பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த சேனலை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். த மெயின் ரீசன் being that is நம்மளுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஐ சி இட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்பிளிட் இன்டு டூ, அண்ட் ரெண்டு பேரையும் ஒரே சேனல்ல கேட்டர் பண்றதுன்றது இட் இஸ் நாட் கன்வீனியன்ட் வே. அதனால ஓகே, ஸோ அந்த சேனலோட லிங்க்கை வந்து நான் ஐகார்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இது இருக்கும். ப்ளீஸ் கோ செக் இட் அவுட், அண்ட் இஃப் யூ லைக் த கண்டென்ட் ப்ளீஸ் டூ like, comment, share and subscribe to the channel. Okay, so okay guys, so நாம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான். ஸோ Numpy வந்து we are going ahead with it, ரைட்டா? எப்படி சொல்றது, ஒரு ஓகே. ஸோ அது வந்து மேத்தமெட்டிக், எங்கெல்லாம் நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துலாம் வந்து உங்களுக்கு Numpyயோட யூஸ் அதிகமாகவே இருக்கு. அதனால we are going for it. அண்ட் Numpy அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி ஒரு ப்ரைமல் பேக்கேஜ். ஓகே, ஸோ இப்போ எப்படின்னா பாண்டாஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு டேட்டா சயின்ஸ்ல யூஸ் பண்ணீங்க இல்லையா? ஸோ பாண்டாஸ்ல வந்து யூ ஆர் யூசிங் டேட்டா ஃப்ரேம், ரைட்? ஓகே, Numpy இஸ் லைக் ஒன் பிட் லோவர், கொஞ்சம் வந்து பிரைமரி பேக்கேஜ் மாதிரி இருக்கும், ரைட்டா? ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். Okay, so let us take the example. Python list எடுத்துக்கிறோம்ல. So Python உடைய லிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, and Numpy உடைய array. So which one do you think is faster? Array. Why? Numpy array will be faster. Why? I understand you got the answer. Yes, array is not faster. But why array is faster? Numbers, numerical. It's a pre-built. Okay, அப்ப list pre-built இல்லையா? List Python ஓட. See, okay, here's the thing. Akalia, since you are new, we have this concept of 4 W's and 1 H. Okay. Krishna, what are the 4 W's? Sir, first வந்து y ன்னு வச்சுக்கலாம் சார். Y, where, when, அப்புறம் what, அதுக்கப்புறம் how. So any topic you take, இது எல்லாத்தையுமே you have to get. Okay. You said what? இந்த வாட்டுக்குள்ள ஆன்சர்ஸ் நான் கேட்டப்போ சொல்றீங்க which is அப்படின்னப்போ இந்த வாட் which எல்லாம் இங்க வந்துடும். You are able to say Numpy is faster. Why it is faster? When it is faster, where it is faster, and how to get the Numpy. So this is what, these are the things you have to understand about every concept. So that's where this basics comes into play. நீங்க சொன்னீங்களா அந்த பேசிக்ஸ் கேப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, இப்போ இருக்க எல்லாருமே we all learn about this. இது இந்த W மட்டும் நாம எல்லாருமே வந்து கத்துக்கிட்டே இருக்கோம், அந்த மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த W வந்து விட்டுறது. ஓகே, அண்ட் ஹவு கண்டிப்பா நமக்கு தெரியும். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு Numpyல வந்து அரே கொடுத்தா அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து இன்ஸ்டேட் பண்ணிடுவீங்க, ரைட்? பட் இந்த மூணுமே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சாதான் அந்த பேசிக்ஸ்ல எனக்கு வந்து ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் தட் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து போகும். ஓகே, சரி, we will go into that. Okay, so now we have this question. Numpy ஃபாஸ்டா, பைத்தான் லிஸ்ட் ஃபாஸ்டான்ற கொஸ்டினுக்கு நமக்கு நல்லா தெரியும் Numpy தான் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஏன் ஃபாஸ்ட் அப்படின்றது தெரியாது, ரைட்டா? We will find out that answer. And okay, here's the next question, Akalya. So Python faster, C faster?
C programming or Python? Python, I think. No. C. Maybe C program. Okay, that take this as an exercise. Why C? Okay. Okay. Why C? Right? இதுக்கு முன்னாடி videos, if you have seen the initial videos, you would have seen it. Right? அப்ப புதுசா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்ல? No, Yes, I but நம்ம see- வீடியோஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல சார். பட் நம்ம பர்சனலா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். Okay. Okay. வீடியோல See- வந்திருக்கான்னு. சொல்லுங்க கல்யா. C. Python is older language than C, right? No. 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 C is older than Python. Okay. Okay. See, you just explore it. Okay. ஏன் C program is faster அப்படிங்கிறது. So, அந்த type of programming languages எல்லாம் நம்ம பேசலையா கிருஷ்ணா? If we have not done it, we'll take a small first day recording நம்ம I think we did, right? The Java file எப்படி compile ஆகுது, compilers, interpreters பேசிருக்கோம். we discussed sir, but அது recordingல இருக்காது. ரெக்கார்ட் மிஸ் பண்ணி போனேன். ரெக்கார்ட் பண்ணல first class நினைக்கிறேன். second classல இருந்தா posting. Yeah, the first classல வந்து we recorded. So you just take it as an exercise. Okay. Python C. See, the reason why I'm giving you this exercise is இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஏன் நம்பையோட அரே வந்து ஃபாஸ்டா போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். Okay. ரைட்டா? I will find it out. Yeah. So normally இந்த மாதிரி exercises இருக்கும். It's you have to figure out. Okay. I can give you the answer in 2 minutes. Okay, just 2 minutes I can give you the answer, but that wouldn't help you in the longer run. The objective which we are working towards is even நாளைக்கு வந்து நான் இல்லைனா கூட you should be able to continue the learning. Okay, no one knows, right? Maybe 6 months down the line, 8 months down the line, I mean, we won't know what happens. Okay, the plan is to go for the entire 2 years. Okay, stats முடிச்சு பைத்தான் ஃபுல்லா முடிச்சு machine learning ஃபுல்லா முடிச்சு deep learning வரைக்கும் போயிட்டு then the plan is to get into microservices அதுக்கு முன்னாடியே கொண்டு வரலாம் இல்லைன்னா அதுக்கப்புறமா ஃபைனலா ML ops side la போயிட்டு so that's where the entire data scientist the playlist comes into the end. அதுதான் actual plan, but even if I am not able to continue this, I want your education not to be stopped. Okay, that's why I give you these exercises so that you will know how to learn. In the 4W and 1H concept plan, that's why I designed it. Okay, it's not I designed it, I follow. Okay, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பழைய கான்செப்ட். நான் எனக்கு MBA படிக்கும்போது சொல்லி கொடுத்த கான்செப்ட். சரியா? Okay, let's get into it. நம்ம அரேஸை பொறுத்த வரைக்கும் you know about multi-dimensional arrays, right? Yeah. What is multi-dimensional array? More than two or more. See, what is dimension? Dimension is Basically direction. இப்போ இந்த பக்கம் இது மட்டும் போகுது அப்படின்னா இட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஹாரிசான்டல் டைரக்ஷன் போகுது. இது வந்து எக்ஸ், இது கூட இன்னொரு ஆக்சிஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒய். So it's basically how you represent a point. So if in that point represent பண்ணீங்கன்னா it's a single axis point. இங்க represent பண்ணீங்கன்னா it's a dual axis point. Right? So x axis இருக்கு, y axis இருக்கு. So அதுல இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா z axis, right? Yeah. There are higher dimensions. So human mind பொறுத்த வரைக்கும் visually we will be able to perceive only 3 dimensions. You cannot perceive the 4th dimension. Right? நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா that's only the 3rd dimension. Correct? So multi-dimensional டேட்டாவை நீங்க எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க? So basically இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். This is the outermost list. அதுக்குள்ள லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க. நீங்க மல்டி டைமென்ஷனல் லிஸ்ட் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, இது வந்து பார்க்கறதுக்கு மல்டி டைமென்ஷன், இது வந்து ஒரு மல்டி டைமென்ஷன் மாதிரியே தெரியாது, ரைட்? பட் ஆக்சுவலி எப்படி ரெப்ரசென்ட் ஆகும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் சே நாம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோமே,
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அரே எடுத்துக்கோங்க 1 2 3 4 இந்த மாதிரி இருந்தால் இதை நீங்கள் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்க it is just represented as 1 2 3 4 right this is the normal array representation right இப்போ இதுவே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கு என்னோட அரே செட்டப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு so what does this represent more dimensions என்னது this is a two dimensional array so இது வந்து one dimensional இருந்தது now this is a two dimension okay விஷுவலா நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது இப்படி தான் அது இருக்கும் right this is a two dimensional array okay இதுக்கு மேல 3 dimensional array போகணும் அப்படினா it's all about how you represent the data that's it okay இந்த 2 dimensional array நீங்க எப்படி represent பண்ணுவீங்க let us complete that இது 1 dimensional 1 2 3 4 right 2 dimensional array இருக்கும்போது this is entirely an array அதுக்குள்ள you are going for the array 1 2 3 4 and then 3 4 5 6 so you have to understand these because we have to index these multi dimensional arrays போய் டேட்டா எப்படி போடுறீங்க டேட்டா எப்படி எடுக்கிறீங்க எப்படி மேனிபுலேட் பண்றீங்கன்றதெல்லாம் தெரியும் that's why I'm spending so much time on this okay 2 1 3 2 4 6 7 9 so this two dimensional array is represented like this so two dimensional array அப்படினா you should understand no this is actually a symbolic representation this is the actual construction but array and list எப்படி work ஆகும் அப்படிங்கறத நாம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தறலாம் ரைட்டா ஏன் array fast அப்படி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அதுக்கு ஆன்சர் நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தறலாம் ஓகே and so this is how you represent the third dimension right third dimension நம்மளால பிக்டோரியலா அல்லது பிசிக்கலா ஒரு இத ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது இப்போ வரைக்கும் ரைட்டா we don't have the capability to represent the fourth dimension yet so let us say 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 this is a third dimension array okay so the data keeps getting complicated more and more and these dimensions are needed for example இந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துங்க இப்போ நான் வந்து நம்பர்ஸா போட்டேன் உங்களுக்கு வந்து இது ஓகே ஆயிடுச்சு let us take an example of a matrix அல்லது ஒரு இது எடுத்துக்கலாமே இது ஒரு ஸ்டூடெண்டோட டீடைல் இந்த கூட ஒரே ஒரு செல்ல மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இது இப்போ வந்து மனோஜ் அப்படிங்கக்கூடிய டீடைல் ஓகே மனோஜுக்கு பின்னாடி let us put the first block as first representation as Manoj odia personal details okay Manojik pinadi let us put it as educational details and then put it as medical records okay idu Manojik mattum now let us do the same for Krishna okay now let us do the same for Agalya so you see how this data structures are being populated and this Numpy array is very basic so நம்ம வந்து data structures and algorithms and separate ஒரு லைனே இருக்கு okay
there's this competitive programming leak codes எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரைட். அங்கெல்லாம் வந்து how you structure your data, how you store your data, retrieve it, அதெல்லாம் வந்து makes more impact over there, ரைட்டா? So that's why we have to understand. So இப்போ இந்த 3 dimensional எப்படி நீங்க வந்து represent பண்ணுவீங்க? So this entire first இது வந்து this entire first cell will be the outermost. Okay, we can keep writing this, but என்ன சொல்றது 2 dimension என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணீங்களோ அதே தான் 3 dimension. ரைட்டா? Hope you have got the point. Understand acha? Yes, you can add like the third dimension here, the numbers, right? Yes. So third dimension எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி இருக்கும். This is your first dimension and this is your second dimension, within which you will have your third dimension. Colors மாத்தினா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். The outermost layer வந்து அந்த first dimension, the green நீங்க பார்த்துக்கலாம், and அதுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய dimensionsக்கு வந்து this is how it will be. This is the second dimension and this will be your third dimension. And you can keep doing this. You can keep increasing your dimensions ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு. ரைட்டா? ஸோ பேசிக்காக உங்களுக்கு இந்த டைமென்ஷன்ஸ் தான் எங்கே ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸிங் செக்ஷனில் ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் ப்ராசஸிங் எடுத்துக்கோங்களேன். ஓகே, இந்த இமேஜ் ப்ராசஸிங்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, யோர் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஹஸ் டு பி ஸ்டோர்ட் இன் சர்டன் வே, ரைட்? உங்களோட 3 dimensional டேட்டா பாயிண்ட்ஸையும் அதை ஸ்டோர் பண்ணணும். அது வந்து மல்டிபிள் ஆட்ரிபியூட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணணும், ரைட்? அந்த மாதிரி டைம்ஸ்ல வந்து இட் வில் யூஸ். ஓகே, அண்ட் இந்த மாதிரி நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஹெவி டேட்டாவை நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இட் ஹேஸ் டு பி ஃபாஸ்டர், ரைட்? ஓகே, இல்ல அப்படின்னா என்ன சொல்றது, ஒரு நிமிஷம். சாரி அபவுட் தட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்றது, அப்படி நீங்க உங்களால ஹெவி இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு வைங்களேன், இல்ல உங்க சிஸ்டம் ஸ்லோவா இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்கம் வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு இமேஜ் ரெகக்னிஷன் போடுறீங்கன்னா போட்டோ எடுத்த உடனே எனக்கு அது வந்து சொல்லணும், ஓகே இது கேமரா, இல்ல நான் போய் கேமரா நின்ன உடனே சொல்லணும் இது மனோஜ், இது வந்து கிருஷ்ணா, இது அகல்யான்னு சொல்லிட்டு. வாட் இஃப் நான் போய் நிக்கிறேன், ரைட்டா, 20 minutes கழிச்சு எனக்கு அது சொல்லுது இது அகல்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வாசல்ல எது நிமிஷம் நிக்க முடியுமா? டு ஓபன் மை டோர். இந்த மாதிரி டைம்ஸ்ல யூ கேன் கோ ஃபார் தீஸ் நம்பர்ஸ் அண்ட் இமேஜின். ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் மூவி பார்த்துருக்கீங்களா? கீனு ரீவ்ஸோட மேட்ரிக்ஸ் ஒரு சில சூப்பர் சீன்ஸ் கூட தான் சார் பார்த்திருக்கேன். பார்க்கலன்னு மட்டும் சொல்லாத, தயவு செஞ்சு சொல்லாத. அதெல்லாம் நானும் எப்பயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு, பழைய கூட இல்ல அது. சோ இப்போ கூட ரீசன்ட்டா வந்துச்சுப்பா 4th. அப்படி அதெல்லாம் இல்ல, காலேஜ் படிக்கும்போது பார்த்தது. அதுக்கு அப்புறம் சரி, ஓகே, you know matrix. Okay, okay, I'll show you that. see இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரியல் டைம் இது கிடையாது, பட் these things will help you to visualize. Okay, you see this. Okay, இது வந்து எப்படி இதுதான் வந்து அவங்க வந்து ஒரு பிக்டோரியல் அல்லது மேட்ரிக்ஸ்ல வந்து இதுதான் அவங்க வந்து ஒரு இதை ரெப்ரசன்டேஷனா காட்டுவாங்க. This is how that the computer simulates the world. Okay, உன்னுடைய ஒரு இப்போ நீ ஒரு வீடியோ கேம் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. So let us forget everything. Okay, forget matrix, forget everything. Imagine you are having a video game. You are building a video game and your object moves in a 3-dimensional space. இன்னைக்குலாம் வந்து நம்ம கேம்ஸ் ஆர் இந்த 3-dimensional space, right? Video gaming is a $1 billion industry and we are spending huge amount of GPUs in it. Okay, உன்னுடைய அந்த ஆப்ஜெக்டை நீ ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்.
this outline. So இந்த வந்து இந்த இடத்துல நீ பார்க்கிறதுக்கு உனக்கு வந்து தெளிவா தெரியுது. பட் இந்த outline இருக்கு இல்லையா, this is one object, right? This object has a 3D property. கரெக்டா? அதோட outlines, அதோட shapes, structure, colors, இந்த மாதிரி ஒரு 3D property இருக்கு. And in the 3D property, you have to move through a 3-dimensional space. You got the point? புரியுதா இல்லையா? ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்றேனா? இல்ல சார். See, this is I'm just trying to give you ஏன் அப்படின்னா Numpy will allow you to hold this kind of data. உங்களோட tensor flow, machine learning and deep learning tensors எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுலலாம் வந்து Numpy plays a major role. இப்போ வந்து உங்களுடைய கலர் ரெகக்னிஷன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒரு 256 by 256 RGB இமேஜ் இருக்குன்னு வைங்களேன். ஓகே, அதை வந்து டென்சரா நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது இப்படிதான் வரும். 256 256 அண்ட் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹைட், விட்த் அண்ட் கலர் சேனல்ஸ் இந்த மாதிரி வரும். இது வந்து ஹைட் அண்ட் விட்த், இமேஜோட ஹைட் அண்ட் விட்த். ஓகே, பட் டென்சரா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது there is one other thing added, which is the image channel. ஒவ்வொரு பிக்சலுக்கும் என்ன ஹைட், என்ன விட்த், எந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன, ஒய் ஆக்சிஸ் என்ன, அதோட பிக்சல் கலர் என்ன, அது இருந்தாதான் உங்களால அந்த RGB அவுட்புட்டை கொண்டு வரும். அண்ட் ஹவு டு யூ ஸ்டோர் திஸ்? இது வந்து ஒரு சின்ன சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, 4D டென்சர்ஸ் நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, இதுவே வந்து இப்போ கலர் கூட யூ கேன் ஆல்சோ ஆட் சேனல்ஸ். இமேஜ் ப்ராசஸிங்ல அது பெரிய ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக் சிமுலேஷன்ஸ். Like I said, ஒரு வீடியோ கேம்ல நீங்க ஒரு கேரக்டர், அந்த கேரக்டர் will be it has to be represented as a collection of data points. நமக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ஹியூமன் நின்று பேசுற மாதிரி இருக்கலாம். ஸ்பைடர்மேன் கேம் எடுத்துக்கிட்டா ஸ்பைடர்மேன் நின்று பேசுற மாதிரி இருக்கலாம். கம்ப்யூட்டரை பொறுத்தவரை that's a collection of pixels moving here and there. So the faster you are able to compute those things, the faster you are able to handle. Okay, இன்னும் என்ன சொல்றது, உங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம்ஸ், ரைட், எப்படி பண்ணும் அப்படின்னா, இதான் ஒரு யூசர் அப்படின்னா அந்த யூசருக்கு அகெயின்ஸ்டா அது வந்து அவங்களோட ஃபேவரட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டேக் பண்ணிக்கிட்டே வரும். ஓகே, இவருக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டேக் பண்ணிட்டே வரும். அண்ட் இதுல இன்னொரு விஷயம் நீங்க ஆட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பிடிக்குதுன்றதுக்காக நாளைக்கு அது பிடிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டைமே சேர்த்து டேக் பண்ணிட்டே வரும். இந்த டேட்ல இவருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்கு, அப்போ இந்த டைம்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டைமே சேர்த்து டேக் பண்ணிக்கிட்டே வரும். ஸோ புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த மாதிரி யூ கேன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் திஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் அரேஸ் ஆர் லைக் எண்ட்லெஸ். ஓகே, இப்போ NLP எடுத்துக்கோ, நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங். நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்ல ஒரு ஹையர் டைமென்ஷனல் வெக்டார் ஸ்பேஸ். இங்கதான் வந்து இந்த NLP-க்குள்ளெல்லாம் வந்து நீங்க வரும்போது யூ வில் நீட் நம்மளுடைய இது லீனியர் அல்ஜிப்ரா. யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெக்டார் ஸ்பேஸ்னா என்ன, வெக்டார் பாயிண்ட்ஸ், டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியணும். பட் NLP இமேஜின், ஸோ நம்மளுடைய இப்போ கூகுள் சர்ச் போய் நீங்க பண்றீங்க, யூ ஆர் சர்ச்சிங் சம்திங், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ லெட்டர்ஸ் அடிச்ச உடனே இட் இஸ் கிவிங் யூ சஜஷன்ஸ். So the vector points are being captured there. Okay, data visualizations. So the application of this multi-dimensional array is endless. Okay, okay, சரி, அது அப்ளிகேஷன்ஸ்ல இருக்கட்டும். இப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது இப்போ எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு, மல்டி டைமென்ஷனல் அரேனா என்ன, எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணது தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் லிஸ்ட் ஏன் வந்து அரேயோட ஸ்லோவா இருக்குன்றது பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ பைத்தான் லிஸ்டோடைய கேரக்டர்ஸ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் அது உங்களுக்கு தெரியணும். கேன் ஒன் ஆஃப் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அ லிஸ்ட்? What is the characteristic? Maybe it has list it has to be representation. அது இந்த ஒரு ஆர்டரா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ரெப்ரசன்டேஷன். ஆர்டர் சிங்கிள் நம்பர் லைன்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும். மோர் தென் ஒன் டைமென்ஷன் லிஸ்ட்ல கொடுக்க முடியாது. அப்படிலாம் இல்லையா? லிஸ்ட் கேன் பி a list of list, right?
So Python or list அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it can be of any object. So 1, 2, 3 and இங்க வந்து மறுபடியும் நான் வேற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துக்கிறேன் A, B, C and X. So this is where the real problem starts. Since you don't know about the Python list, you will have trouble following this. நார்மலா நம்ம படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது ஏன் தெரியல அப்படின்றத நம்ம திரும்ப போய் பார்க்க மாட்டோம். Right, but we have to say. I'll give you a small example. List out our characteristics small as well. Python list. Okay. See, basics நீங்க கத்துக்கணும் அப்படின்னா this W3 Schools is the best website. Okay, ரொம்ப அருமையா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொடுத்துருப்பாங்க. If you want to learn basics, அதாவது I am new to beginner, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னா நீங்க இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த என்னுடைய ஏர்லியர் வீடியோஸ் பேசிக்ஸ் பைத்தான் பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் வந்து W3 Schools பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ரைட்டா? ஓகே, இப்போ நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து திஸ் இஸ் மை லிஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா one, this two, this two, list okay. So this is giving you the very basic. Okay, basic இதோட list ஓட properties என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா you can have any elements into that list. Right? So Numpy பொறுத்தவரைக்கும் it's only numbers, right? Numpy பொறுத்தவரைக்கும் it is only numbers, but list பொறுத்தவரைக்கும் it can be any இப்போ சொல்லுங்க. Sorry, strings, any text data, any object. It can be string, it can be a text, timestamp, boolean, array, dictionary, எது வேணாலும் நீங்க பைத்தான் லிஸ்ட்குள்ள வச்சுக்கலாம். அரே பொறுத்தவரைக்கும் it is only என்ன சொல்ற லிஸ்ட், so only numbers. ரைட்டா? இப்போ சொல்லுங்க ஏன் அரே ஃபாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு பாயிண்ட் வச்சு you can interpret. because it's mathematical numbers and this is இதுல mathematical number இருக்குல்ல, mixed data types. that's one step the system has to do extra. இதுல வந்து அது தெளிவா தெரியும் இது நம்பர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க என்ன பண்ணாது ஒவ்வொரு தடவையும் இது என்ன டேட்டா டைப் அப்படிங்கறத அது வந்து கண்டுபிடிக்கணும். okay, check பண்ணிட்டு that's one step that is done extra, right? இப்போ for example Agalya, you are familiar with Python? I am assuming you are familiar. Yeah. I just started, not very much Okay. much knowledge. கிருஷ்ணா அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணாலே பண்ணிருக்கேன், ஆனா அதுல பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள் வச்சு கொஞ்சம் புரிதல் இருக்கு, ஆனா நல்ல ஸ்ட்ராங் நாலேஜ் இல்ல. But you have to, right? See, but I think it is better we go for a course in Python, Krishna. நீயே தைலத்தோம்னா Agalya is also starting. Better நம்ம வந்து ஒரு 1 week or 10 days பைத்தான்ல போறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். பேசிக்ல வந்து நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் okay கஷ்டமா தான் இருக்கு. What is this? 5. Okay. What is the data type? It's numeric. Int. Int, yeah. Program வந்து numeric னு சொல்லக்கூடாது. சரி சீக்வல்ல numeric காஸ்ட் பண்ணி அதுதான் போய் you are a data scientist anyway. The numeric அப்படிங்கறதெல்லாம் மறந்துடணும். Okay, it is either int or float. Okay. Okay. நம்பைய பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு தெளிவா தெரியும் இது இந்த int or float என்ன. Okay, now tell me what this is. This is string. What? Okay, இந்த கேள்வியை நான் இப்படி கேட்டிருக்கேன். இந்த கேள்வியை நான் இப்ப கேட்கிறேன். What this is? Again 5 தான். Sir, int தான். 5 தான். Again int தான். 5.
What this is? What is the data type here? It's str string. Okay. numpy பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு 5 அப்படிங்கிற வேல்யூ உள்ள இருந்தா directly it assumes it's a integer. லிஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்குள்ள 5 அப்படிங்கிறது இருந்தா it has to there's one level of checking which says இது என்ன டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இந்த 5 வந்து நீ 8 பிட்ல ரெப்ரசன்ட் பண்றேன்னு வையேன், the value is இந்த மாதிரி வரும், பைனரி வேல்யூ 8421 1 2 3 4 5 1 0 1. பைனரி வேல்யூ தெரியுமா கிருஷ்ணா? சரி சார் 0 1. பைனரி வேல்யூ வந்து நம்ம 6ஆம் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்போம். ஆமா ஆமா சரியா? அந்த எல் டிவிஷன் போட்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் 10 அப்படின்னா 2 5 0 2னா 1 சரி 2 1 2னா 1 0 இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். 10 base 10 equal to 1 0 1 0 base 2. சரி, அடுத்த கேள்வி, நம்ம எழுதக்கூடிய நியூமரிக்கல்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன பேஸ்? இங்கே நான் ஏன் 10 பேஸ் 10 போட்டேன்? இங்கே ஏன் நான் 10 பேஸ் 2 போட்டேன்? These are the questions you guys have to find the answers. Okay, 10 base 10. Binary ல என்னலாம் இருக்கும்? When you are going for binary numbers, what are the values you'll be using? 1 and 0. 0 and 1. When you are using your numerics, what are the values you'll be using? 16, I mean 8, 4, like that. You're asking bytes. உங்க நம்பர்ஸ் எதை வச்சு பில்ட் ஆயிருக்கு? Multiple numbers, sir. 0 to 9. 0 to 9. Okay. Binary has only base of 2. ரெண்டு நம்பர் வச்சா உன்னோட என்டையர் பைனரி லாங்குவேஜ் இருக்கும். உன்னோட நியூமரிக்கல் நம்பர்ஸ் மொத்தமாவே இந்த 10 நம்பர் வச்சு தான் இருக்கும். ஓகே, that's why I wrote 10 base 10. நம்ம எழுதக்கூடிய நார்மல் நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாமே base 10. பைனரி நம்பர்ஸ் எல்லாமே base 2. Okay. Okay. ஓகேவா? கிளாஸ் எல்லாம் 6th ஸ்டாண்டர்டு. ஓகே, மறுபடியும் மேத்ஸ்க்குலாம் நம்ம கிளாஸ் எடுக்க முடியாது. பட் no, we will try. See, if it is needed, we will learn. That's why I kept the duration as 2 years. எப்பவுமே வந்து we have to be compassionate to ourselves first. நம்ம யாருமே இன்னைக்கு வந்து அதை வந்து பண்றது இல்லை, ரைட்டா? எல்லாருமே லைக் என்ன சொல்றது, எனக்கு 3 மாசத்துல படிச்சு முடிக்கணும், 2 மாசத்துல. Dude, you are not a machine where I can just plug a pen drive and copy it. You have to understand related concepts. நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறது it's not a bad thing. Only thing is, are we willing to learn? Right. சரி, நான் ஸ்கூல்ல படிக்கல, காலேஜ்லாம் படிக்கல, doesn't matter. ஓப்பனா சொன்னா எனக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது 26 ஸ்டாண்டிங் ஏரியா. தேர்ட் செமஸ்டர்ல ஒரு பேப்பர் கிளியர் பண்ணேன், 4th செமஸ்டர்ல ஒரு பேப்பர் கிளியர் பண்ணேன், 5th வாஷ் அவுட், 6th வாஷ் அவுட். இல்ல, 3rd 4th 5th 6th ஒரே ஒரு பேப்பர் மட்டும் கிளியர் பண்ணேன். 7th செமஸ்டர்ல 28 பேப்பர் வந்து 27 கிளியர் பண்ணேன். 8th செமஸ்டர் ஐ கிளியர்ட் ஆல். இந்த 4 செமஸ்டர்ல நான் வந்து ஒரே ஒரு பேப்பர் கிளியர் பண்ணல. அது என்ன பேப்பர் தெரியுமா? Maths, sir. M4. M1 M2 M3 M4. M3. Okay. படிக்க அதான் வந்து எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கிளாஸ்ல உட்காந்து இப்படியே கவனிச்சா போதும், நான் போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துடுவேன். ஐ வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைஸ். நான் வந்து எம்பிஏக்கு என்னுடைய மார்க் ஷீட்டை சப்மிட் பண்ண பார்க்கும்போது தான் ஐ வாஸ் சீயிங், ஓ நான் M1 M3 M3 M4 வந்து நான் அரியரே வைக்கல அப்படிங்கிறது அப்பதான் நானே கண்டுபிடிச்சேன். There are papers I wrote like 3 times 4 times. And today I am able to teach you. And உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா 2008ல வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் லேப் இருக்கும். எக்ஸ்டர்னல் என்கிட்ட வந்து சி இன் சி அவுட்டோட வித்தியாசம் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லு அப்படின்னாங்க. வாட் இஸ் சி இன் வாட் இஸ் சி அவுட்னு தெரியாது, ஃபெயில் ஆக்கிடுவான்ட்டாங்க. லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னை வந்து ஒருத்தர் வந்து ஃபெயில் ஆக்கிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரூம்ல வந்து உட்காந்து ஒரே அழுக. And that's the guy who is now teaching programming to developers.
Imagine, this took me 15 years to learn. Actually, நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் கோட் நான் எழுதுறது வந்து 2013ல after we joined my MBA. Okay, so not knowing something is not wrong, and be compassionate to yourself. You have to understand, நம்மளால எல்லாராலையும் எல்லாம் படிக்க முடியாது. எனக்கு I am a slow, certain things I am very slow. ஓகே, எனக்குலாம் வந்து என்ன சொல்றது, மேக்ஸ் நல்லா வரும் ரைட்டா, ஆனா இந்த என்ன சொல், இந்த தியரி பேப்பர்ஸ் இந்த எழுதுறதெல்லாம் எனக்கு கட்டு எழுதவே மாட்டேன் நான். ஓகே, டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் பண்றது ஐ எம் ஸ்லோ அட் தட், பட் ஐ லேர்ன் அண்ட் ஐ டூ. ஸோ தெரியல அப்படின்றது தப்பு கிடையாது. இஃப் யூ டோன்ட் நோ, லெட் மீ நோ. I'll take a couple of hours to give you a basic crash course தான் நான் கொடுக்க முடியும், and after that you can build it on your own. Okay, so the 5 வந்து நீ numpyல ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது this is how the 8 bits will be ரைட்டா. இப்போ இதே வந்து உனக்கு 32 bit ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், you will have zeros, எல்லா இடத்துலயும் you will have zeros, அவ்வளவுதான். Okay, this is how your 32 bit of numpyல 5 அப்படிங்கிறது இப்படி தான் ரெப்ரசன்ட் ஆகும். ஓகே, இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 32 பிட்ஸ் வரும். பட் இதுவே நீ ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கிற அப்படின்னா இது பை டிஃபால்ட் உனக்கு இது வந்து இன்ட் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணோம், பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் அ இன்ட். நம்ம அரேல யூ கான் புட் அ ஸ்ட்ரிங். பட் இதுவே நீ ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டான்னு வையேன், அதில் வந்து அலாங் வித் திஸ் வேல்யூ, ஓகே, அலாங் வித் த ஆப்ஜெக்ட் வேல்யூ you have to store object type. என்ன type of object nu, right? And you have to store the reference count, and you have to store the size, because all these are variables, all these are unknowns. string na adukku ஒரு size இருக்கும், அதே string நீ integer convert பண்ணா அதுக்கு ஒரு size இருக்கும். Like 5 அப்படிங்கிறது 8 பிட்டா இருந்தா string might be a bit longer or a bit shorter, எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்ல. ஓகே, அது என்ன ஆப்ஜெக்ட் டைப்ன்றதையும் நான் அந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி ஆகணும். இங்க வந்து எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை, பை டிஃபால்ட் ஐ நோ இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இந்த லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் கன்வீனியன்ட் ஃபார் அஸ் டு யூஸ், பட் அரே இஸ் நாட். ஓகே, அதனால தான் ஓகே ஐ வில் கிவ் யூ திஸ். சி ப்ரோக்ராம் ஏன் பைத்தானோட ஃபாஸ்டர் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரீசன் நான் சொல்றேன். சி ப்ரோக்ராமிங் இஸ் அ லோ லெவல் லாங்குவேஜ். யூ ஹாவ் டு ரைட் அ லாட் ஆஃப் கோட் ஸோ த மிஷின் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஈஸிலி. இங்க வந்து ஹலோ வேர்ல்ட் இப்படி எழுதுறீங்க ரைட், பைத்தான்ல பிரிண்ட் ஹலோ அப்படின்னு எழுதுறீங்கல்ல, சில எப்படி எழுதுவீங்க, டிக்ளேர் பண்ணிட்டு தான் எழுதணும்ல. hash include conio dot h hash include studio dot h அடுத்து வந்து void main. இதுக்குள்ள நீங்க லூப்ல வந்து c அவுட்டா இல்ல printf percentage yes comma hello. இது இப்படி இதுதான் உங்களுடைய சி ப்ரோக்ராமிங் உடைய கோட். This gives you more job so that the machine can be faster. This gives you lesser job so the machine can do all the job of yours. புரியுதா? This is basically high level language. இது வந்து low level. Okay, and that is one of the reason why C program is faster than Python. That is one other big reason. Agalya, you have to find out. There's one other big reason. இப்போ நான் சொன்னது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அந்த பெரிய ரீசனுடைய ஒரு சின்ன ஒரு போட்டோ.
கிருஷ்ணாக்கு தெரியும் அந்த ரெண்டாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் உன்னை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். Okay, Okay. okay, sir. நானும் So- ரீகால் பண்ணுவோம் சார். Find out. Go find out. See, the reason is job is not just about you performing on your role. ஒரு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி first you have to impress your HR with a resume. It is literally like proposing a girl. முதல்ல அவளை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாரையும் நீ இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வரிசையா வந்து சாரி உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு பையன் வரிசையா அவங்களை சுத்தி ஒரு 2-3 கேட் கீப்பர்ஸ் இருப்பாங்க. பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு ஒரு செட் இருக்கும், என்ன இந்த பட்டின்னு ஒரு செட் இருக்கும். இவங்க எல்லாம் தாண்டி போய் அந்த பர்சனை நம்ம ரீச் அவுட் பண்ணி அவங்களை இம்ப்ரெஸ். ஸோ யுவர் ஜாப் இஸ் லைக் தட். த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோசல் யூ ஆர் கிவிங் இஸ் டு த HR. HR should be impressed with your resume. Then comes your first level of filtering. It can be writing or it can be any sort of other. ரைட்டா? அதை நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூஸ். ஓகே, இட்ஸ் அ காம்பினேஷன். சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் உங்கள்கிட்ட கம்ப்யூட்டர் கொடுத்து நீங்கள் போட்டுட்டீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ்ல இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் வந்து இட் வில் பி மோஸ்ட்லி வைவா. கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்றது தான் உங்களோட வேலையாக இருக்கும். கரெக்டா? அந்த இடத்துல இதெல்லாம் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் தட் கீப்ஸ் யூ அவுட், ஸ்டாண்ட் அவுட். 4 பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க, 4 பேர் ஒரே மாதிரி பதில் சொல்லும் போது இஃப் யுவர் ஆன்சர் இஸ் பெட்டர் அண்ட் கிறிஸ்ப், that's where your success stands. Right? So இந்த மாதிரி விஷயம், இந்த 4 W's you can simply survive with what, when and how. What, which and how. Right? அந்த W ஒரு W ஒரு H வச்சு சர்வை பண்ண முடியும். But if you want to go bigger, if your ambition is like I want to go to a very big location அப்படின்னா these other 3 W's matters. Okay, it doesn't seem much. இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, இதெல்லாம் நான் தான் அப்பவே படிச்சேன், காலேஜ்லேயே படிச்சேன். அப்போ நம்ம கரெக்டாக பார்க்கல இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு அப்போ தெரியல. நமக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்க இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு வந்து இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கல. காலேஜ் படிக்கும்போது என்ன பண்ணியிருப்போம், எல்லாத்துக்கும் மொத்த ப்ரோக்ராமே நம்ம பேப்பர் எழுதி மனப்பாடம் பண்ணியிருப்போம். ரைட்? சி லேப்ல வந்து நம்ம லேப்ல உட்காந்து கோட் அடிச்சதை விட பேப்பர்ல எழுதுனது தான் அதிகம். The first mistake everyone is doing even today. யாராலேயே ப்ரோக்ராமிங் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பபுள் சார்ட் ப்ரோக்ராம உங்களால வந்து பேப்பர்ல எழுதி சிமுலேட் பண்ணி அவுட்புட் கொண்டு வர முடியுமா? இமேஜின். ஓகே, லெட் அஸ் அஸ்யூம், forget that. ஓகே, நான் இன்னைக்கு சொல்றேன், இன்னையில இருந்து ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து கூகுளே யூஸ் பண்ணாம தான் கோட் அடிக்கணும் அப்படின்னு முடியாது. So people who have experience for 10-15 years are hesitant to do programming on paper. We are still putting the young minds into the same scenario. Paper ready எழுது. What's the point? And we don't even allow them to explore. Okay, so let's not go there. I want to finish this Numpy. சரியா? So இது இந்த மாதிரி எவ்வளவு நீங்க மிஷினோட வேலையை ஈஸியா ஆக்குறீங்களோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளோ உங்களுடைய எக்ஸிகியூஷன் ஃபாஸ்டா இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ டேட்டா சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா சயின்ஸ் வாஸ் brought in for mathematicians. ரைட்டா? அவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி மேத்தமெட்டிஷியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன்ஸ் அவங்க வந்து டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதை மேனுவலா பண்ணா ரொம்ப லேட் ஆகுதுன்றதுக்காக தான் they brought in this data science. ரைட்டா? பட் இஃப் யூ ஆர் actually building a system which works on இது அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பா ஒரு லோ லெவல் லாங்குவேஜ்ல பண்றது தான் பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் அடுத்தது வந்து மெமரி. ஓகே, ஸோ நம்பைல வந்து எப்படி மெமரி உட்காருது அண்ட் லிஸ்ட்ல எப்படி மெமரி உட்காருதுன்றதை பார்த்துடலாம். ஓகே, நம்பை இது வந்து லிஸ்ட். ஓகே, ஸோ நம்பையை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் மெமரி. ஓகே, இப்போ உங்க நம்பை அறையில ஒரு வேல்யூ வருது அப்படின்னா, இப்போ லேட்டஸ்ட் ஒரு இதில் வந்து நான் ஒரு 6 bytes or 8 bytes நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் மெமரி. இப்போ இங்கேருந்து எடுத்துக்கோ 1 2 3 4 5 6 7 8 இந்த 8 பிட்டே அது வந்து கண்டினியூஸாக ஆக்குபை பண்ணிவிட்டு என்னோட மெமரி ஸ்பேஸில். ஓகே, இந்த 8 பிட்டையும் அது வந்து என்ன பண்ணும், கண்டினியூஸாக ஆக்குபை பண்ணி வச்சுக்கோம். இந்த அறைக்கு இந்த 8 பிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது.
ஏன்னா லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் it can be of any data type, so it can be of any size. உனக்கு தெரியாது. ஸோ இருக்கக்கூடிய அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து அதோட பொசிஷன்ஸ் மாறும். ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் இங்கே இருக்கலாம், செகண்ட் எலமெண்ட் இங்கே இருக்கலாம், தேர்ட் எலமெண்ட் மைட் பி ஹியர். ஓகே, ஃபோர்த் எலமெண்ட் இம்மீடியட்டாக எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ let us assume this is the fifth one. Okay, and this is the sixth one, 7th and 8th. இந்த மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த இப்ப இப்படி இருந்தா ஈஸியா ரிட்ரீவ் பண்ணிடுவேன். ஸோ இதை நீ எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணுவேன்? கஷ்டம். ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணுவீங்க, இதோட ஒவ்வொரு அட்ரஸையும் எடுத்து நீ கொண்டு போய் ஒரு அறையில ஸ்டோர் பண்ணுவ மறுபடியும். ஓகே, இந்த இது இந்த இடத்துல இருக்கு, இது இங்க இருக்கு, இது இங்க இருக்கு. இந்த மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு லொகேஷனோட அட்ரஸையும் யூ வில் பி ஸ்டோரிங். புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, ஸோ உங்களோட மெமரியில உங்க டேட்டா வந்து அங்கங்க இருக்கும், அதோட அட்ரஸை நீங்க, அதனால தான் உங்களால வந்து டைனமிக்கா உங்களால எத்தனை இது பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போக முடியுது. ஓகே, நம்பைல இந்த கன்ஸ்டன்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. நம்ம when we are programmatically looking through that particular piece, we will be seeing it. Okay, so இதெல்லாம் these are the reasons why numpy is faster. Okay, so இதுல வந்து SMID vector processing அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு. Okay, SMID, sorry, I took a notes. Single instruction multiple data. ஓகே, அந்த மாதிரி நம்மளுடைய மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூஸ் மெமரியா இருந்தது அப்படின்னா that is this SMID vector processing, ரைட்டா? அண்ட் கண்டினியூஸ் மெமரி இருக்கும்போது யூ கேன் ஈஸிலி கேஷ் த டேட்டா. உங்க டேட்டா வந்து கேஷ்ல வச்சு உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும், ரைட்டா? அதனால நம்ம வந்து இதை வந்து ஈஸியா எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஒவ்வொரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு இஷ்யூ இருக்கு. ஓகே, லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களால ஈஸியா கன்காடினேட் பண்ணவோ, இன்சர்ட் பண்ணவோ, டெலீட் பண்ணவோ முடியும். பட் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களால ஈஸியா சர்ச் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா இப்போ லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அன்லிமிட்டட் டேட்டா, நீங்க எங்க வேணாலும் போட்டு ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம். பட் நம்பை அப்படி கிடையாது, கண்டினியூஸ் மெமரியா இருக்கணும். அதான் இன்சர்ஷனோ டெலீஷனோ அதில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸி. பட் சர்ச்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் numpy is far better, ரைட்டா? அண்ட் ஸோ இதுக்கு மேலே போனால் இன்னும் numpy பற்றி பேசிட்டே போகலாம். பட் there's one simple mathematical, ரைட்டா? இது ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. 1 2 3 B அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. 4 5 6. சரியா? எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணணும். லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களால் அது பண்ண முடியாது. ஓகே, வெக்டார் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த வெக்டார் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பண்ண முடியாது. பட் நம்பையை பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் பண்ணலாம். இதே இது வந்து நம்பை அரேவா இருந்தா np.array of அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இது வந்து 1 2 3 அப்படின்னும் np.array of 4 5 6 அப்படின்னு கொடுத்தா, ரைட்டா, a cross b அப்படின்னு கொடுக்கும்போது ஒரு numpy array வரும். எவ்வளோ? 1 into 4 4 10 18 2 3 4 5 6. ஆமாம், இந்த மாதிரி வரையும். ஸோ இந்த மாதிரி வெக்டார் ப்ராசஸிங்கெல்லாம் numpy வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும், ரைட்டா? ஸோ இதெல்லாம் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெக்டார் ப்ராசஸிங் இதெல்லாம், ரைட்டா? பட் பேசிக்காக பார்த்தா நம்மளுடைய பாண்டாஸாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய மற்ற டேட்டா பாயிண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே வந்து numpy பிளேஸ் a மேஜர் ரோல்,
ரைட்டா? ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து நம்பை ஸ்க்ராட்ச் தான் பண்ணியிருக்கோம். நம்பைக்கு வந்து இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் நிறைய இருக்கு. அகெயின் நான் எப்பவுமே சொல்றது தான், ஐ கேன் டீச் யூ ஒன்லி லிமிட்டட் திங்ஸ். ஓகே, என்னோட டீச்சிங்க்கு மேல யூ ஹேவ் டு புட் எஃபோர்ட் அண்ட் லேர்ன். ரைட்டா? ஐ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்க்ராட்ச் த டாப் லேயர், அவ்வளோதான் என்னால் பண்ண முடியும். ஓகே, பிகாஸ் நம்பையோட டாக்குமெண்டேஷன் பாக்கி தான் நம்பையோட டாக்குமெண்டேஷன் இதுலேயே இருப்பான. You see, நம்பையில் இவ்வளோ டாபிக்ஸ் இருக்கு. If I sit and teach you all these topics, நம்மளுடைய டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸ் வந்து அடுத்த 10 வருஷம் போகும். Because pandas are similar. அண்ட் இதெல்லாம் இவங்க கொடுத்துக்கக்கூடிய இது பாண்டாஸோட அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன். இப்போ நம்பையோட அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன் பாருங்க, அது நிறைய இருக்குது. But you have to learn all this, read all this. You don't have to memorize them, but you have to know. So this is called experience. So experience is nothing but இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோல நீங்க என்ன பண்ணீங்க, what is the use case you have followed at this point. This is experience, right? Right? The more you have encountered these scenarios, the more you would have gathered this knowledge and the more you would have explored all these concepts. Okay? So, I have given you the start. Okay, நம்பையில் வந்து நாம இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2 செஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு we will close. But if you are stopping there, that's not the right approach. என்ன பொறுத்த வரைக்கும், ரைட்டா? Go ahead, explore என்ன சொல்றது, explore new things. காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். அண்ட் எப்பவுமே நான் சொல்ற நான் ஒரு சின்ன டேட்டா செட் நான் 10 ரெக்கார்டு வச்சு பண்றேன்றதுக்காக யூ ஆல்சோ டோன்ட் ப்ராக்டிஸ் வித் 10 ரெக்கார்ட்ஸ். கோ ஃபார் அ டேட்டா செட் விச் இஸ் ஹேவிங் அட்லீஸ்ட் 1000 to 1500 ரெக்கார்ட்ஸ். இல்ல ஒரு ரொம்ப பாப்புலர் டேட்டா செட், இப்போ நான் டைட்டானிக் டேட்டா செட் எடுக்கிறேன், அது மாதிரி சிமிலரா வேற டேட்டா செட் எடுத்துப்பாரு. ஓகே, நான் பண்றது அப்படியே நீ பண்ணா there's no point. ஆல்ரெடி எத்தனை நான் உனக்கு பண்ணி காமிச்சிட்டேன்ல. இஷ்யூஸ் வரும். என்ன இஷ்யூஸ் வருது? ட்ரை சால்வ் இட் யூசிங் கூகுள், ட்ரை சால்வ் இட் யூசிங் ஜிபிடி. ஜிபிடிட்ட ரிலையண்டா இருக்காத, பட் ஜிபிடி இஸ் அ குட் ஹெல்ப் ஃபார் யூ. ஃபர்ஸ்ட் கூகுளில் தேடு. கூகுளில் இல்லையா ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோஸ் இதெல்லாம் பாரு. அதில் இல்லை அப்படின்னா ஜிபிடிட்ட கேளு. ஏன்னா ஜிபிடி வந்து இன்னும் அந்த அளவுக்கு மெச்சூர் ஆகல. there are some cases where it is making mistakes. The number of cases has reduced, but still there are some cases where it is making mistakes. இல்லை அதுவும் தெரியல, come let us sit brainstorm. But all those things has to be done by you. And the practice எல்லாமே நீங்க தான் பண்ணி ஆகணும். சரியா? I won't be able to because நான் உட்காந்து பண்ண அப்படின்னா பைத்தான், பாண்டாஸ், நம்பை இதை மட்டும் வச்சு நம்மளால 6 மாசம் கிளாஸ் எடுக்க முடியும். ஓகே, நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்பை முடிச்சதுக்கப்புறம் we have to go for data visualization, charts, என்ன டேட்டா இருக்கு அது எப்படி நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் we have to go for EDA, which is a combination of all the process. ஏதோ டேட்டா செட் எடுத்து starting to end we have to go for அதுக்கு feature selection and இதெல்லாம் இருக்கு, feature sampling, feature selection, feature engineering மொத்தமா. ரைட்டா? இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால we have to என்ன சொல்றது, I have to limit time for each and every topic, but you don't have to do that. Okay? சரி, இன்னைக்கு நம்பையோட தியரி ஐ திங்க் வி ஆர் டன். ஓகே, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக ரொம்ப இதாக இருக்கும். ஸோ நான் ஏன் நம்பை பற்றி இவ்வளோ தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நம்பை வந்து ஒரு லோ லெவல் சிஸ்டம். நாம் இப்போதைக்கு எல்லாமே அந்த ஹை லெவல் சிஸ்டம்லேயே பழகியிருக்கோம். ஈஸியாக கோட் பண்ணி ஈஸியாக இன்டர்பிரட் பண்ணி விஷுவலைஸ் பண்ணி பழகியிருக்கோம். நம்பை வந்து ஒரு லெவல் கொஞ்சம் பழசு. அதாவது இப்போ என்ன சொல்கிறது, மேக் யூஸ் பண்ணுறவனுக்கு விண்டோஸ் எக்ஸ்பி யூஸ் பண்ண போகிற மாதிரி. பட் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி யூஸ் பண்ணதுனால தான் இன்னைக்கு வந்து மேக் இவ்வளோ தூரம் எஃபிஷியண்டாக இருக்கு. இல்லை ஐஃபோன் 16 யூசர் இஸ் கோயிங் டு யூஸ் ஐஃபோன் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அந்த மாதிரி. வித்தவுட் தேட் ஐஃபோன் 16 doesn't exist. So you have to go a bit further, understand the previous iterations, and these are the basics, right? இதுதான் பேசிக். ஸோ உன்னுடைய இந்த 3 dimension அரேல இருந்தால் அந்த டேட்டா ஃப்ரேம் கேம். ஓகே,
ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் நான் பழைய கம்பெனியில் என்னோட சீனியர் வந்து மல்டி டைமண்ட்ஸ் அரேன்னு சொல்லும்போது அது எப்படி நீ மல்டிபிள் டைமண்ட்ஸும் ஸ்டோர் பண்ணுவ அப்படின்ற கேள்வியை நான் கேட்டிருக்கேன். அவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததான். எவ்ரி திங் வி லேர்ன் இஸ் த்ரூ சம் சீனியர் ஆர் சம் ஒன் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் who teaches us. ரைட்டா? ஸோ வி வில் கோ. சரியா? பாண்டாஸ் வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம். அதில் யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் பாண்டாஸ். வில் ஹாவ் அ கிராஷ் கோர்ஸ். ரைட்டா? ஸ்டாட்ஸுக்குமே ப்ராப்ளி I'll have a crash course, so Krishna can also refresh his memory. Okay? ஓகே சார். பார்க்கலாம் நம்ம இது எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாளைக்கு வந்து we will try with Numpy, and I hope you both have installed Python in your system. சார் அனகோண்டா. Yeah, அனகோண்டா போட்டுக்கோங்க. நம்ம வந்து ஜூபிட்டர் கூகுள் கொலாப் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே சார். இங்கே கொலாப் வந்து எனக்கு என்னமோ இட்ஸ் கிளவுட் சிஸ்டம், எனக்கு வந்து ஆப்ரேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கு. You have it in the local machine, it is well and good because local machine is faster than Colab. Okay sir. Colab வந்து யாருக்கெல்லாம் ஆக்சஸ் இல்லையோ அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு சிஸ்டம். ரைட்டா? நான் வந்து Colab யூஸ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஈஸி அண்ட் ஜிட்டப்லாம் கோடை வந்து ஈஸியாக என்னால் சிங்க் பண்ணிக்க முடியுது. That's why I'm going for. And both of you start maintaining your GitHub profiles. Okay sir. இருக்கு உங்க ஏற்கனவே அத கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணனும். Okay, start maintaining it. ஏனா GitHub is also becoming a reference point for you when you are going for technical interviews. Okay. GitHub, LinkedIn, இந்த ரெண்டையும் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் அப் பண்ணிக்கோங்க. நானுமே வந்து ரொம்ப வருஷமா பண்ணல. லிங்க்டின்ல நான் ஆக்டிவாக இந்த வருஷம் இப்போ 2-3 மாசமா தான் ரெகுலர் ஆக்டிவா இருக்கிறேன். Actually in 2018 என்னமோ I started, பட் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்போ தெரியல. இப்போதான் எனக்கு வந்து I realize me being a technical person what the mistake I have done by not maintaining a GitHub profile அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது. Because when I say I'm a techie, the first thing they are looking at is what's the work you have done, and that's a code repository. That's my code repository which I have. நான் நிறைய சிஸ்டம் நிறைய வந்து என்னோட லோக்கல் மிஷினில் வச்சு there are a lot of codes I have lost. Awesome project. I had a chatbot, AML chatbot பண்ணுங்க. ரைட்டா? அது all those things are lost. Right? So GitHub, start maintaining it. Okay? And so does LinkedIn. Whenever maintain பண்ண ஆரம்பிங்க, we'll see how it goes. Okay? So, okay, bye. See you tomorrow, same time. Bye. Bye.